Всем привет и добро пожаловать в продолжение прохождения Готики 2 Ночь воронов. И вот этот страшно. Даже не представляю, как мы привели в английской озвучке. Удиви меня. Hey, you, come here. What is it? On your way to the city, and really busy, too. Listen, Я you look удивлен. like a smart guy to me. I bet you'll go far in life. You're certainly nobody's fool. I could see that right away. Say, you'd probably like to earn a few gold coins, wouldn't you? Почему нет? Why not? You'll have to forgive an ignorant old seaman. I'm a stranger in these parts, and I don't really know all the rules. So I had to find out the hard way that traveling strangers aren't welcome in the harbor city. Now I'm standing here with no idea how I'm supposed to get into the city. I have some extremely important business to conduct, and my client won't tolerate a delay, you see. You'll help me find a way to get past the city guard, won't you? Насчет About городских the стражей. city guards. Yes, got an idea? Я тоже ничего не знаю. Ты не думал о подкупе? What about bribery? Well, if that worked for me, I'd have tried it already. Ну I'll ладно, have я to подумаю. think about it first. All right, but hurry up about it. I've got no time to lose. Что тут болтается? Что очень хочу. Могу ли я стрелять из лука? Конечно же могу. Легко. Эти бегки, господи. О, попал. Ой. 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 Все, это Nothing to be had there. пластик. Nothing to be had there. Печально. Вот он, торговец. Ну, кстати, чем необычно, так это и вот этот закон печально. Так, Канта, что-то там. Мне может попросить кое-что взамен. И то, что он попросит взамен, довольно-таки. Ну, в общем, я не хочу быть Who do тем, we have кто here? он себя You're on your представляет. way to the city. Am I not right? Maybe. You look like a fugitive. All fugitives are headed for the city. You could even be a former convict for the mining colony. I don't care where you come from, but I believe I have an interesting offer for you. What do you have to offer? The way you look, the guards will never let you into the city. I can help you get into the city. I have here a small piece of paper with the royal seal and the governor's signature. A pass. With this scrap of paper in your pocket, you can run about as raggedly as you please, and the guards will leave you alone. Interested? А какие еще, по-моему, город? Блин, я у Лестера не спросил. Ладно. В конце концов, можно его подставить. Так что давайте-ка. There must be a Давайте-ка catch to заберем у него this. эту бумажку. No catch. You will merely owe me a favor. Как ты поменял How will город? you get into town? The guards know me. I will simply tell them that I have lost my pass. Что ты хочешь за то это? What do you want for your pass? I knew you were the right man. Listen, you will get the pass from me, now. Just like that? Just so. But if I meet you in the city, you owe me a favor. Do we have a deal? Конечно. Гони. Give me that paper. Here, be careful with that. It is very valuable. One more thing. Don't even think about breaking your word. As a merchant, I have a great deal of influence in the city. It wouldn't go well for you. Believe me. Покажи мне свои Show me your деньги. wares. Take your pick. Мне нужна сковородка. Вот она, сковородочка. И тут такие мечи, сабли, дубинки. Давайте-ка мы его найдем своим барахлом. Чайки. Лук. Тут еще
ключ ты ничего не даешь, да? Печально, этим серебряным кольцом. Косяк я себе оставлю. Я буду качаться в силу. Вот, в принципе. Все, пусть так будет. У тебя скоробочка. Все, давай, бывай. I've got to go. Suit yourself. Пока. Вот ночь. Сразу все видно. Так, пожалуй, пока что не пойдем. Тут гоблин. Ой, чуть не чихнул. Ах, как это не выбивается. Это странно. Так, вот это не надо. Это очень хорошая штука, хоть она и похожа на репу, но это не так. Вот это самая фигня, благодаря которой можно делать такие зелья. Ничего они не сделают. Ну, и правильно. Нет, что-то это уже придумал. Как-то слишком темно уже. Вон телевизор. Господи, ничего не слышно. Что ты держишься в руке? Ну стрел выкинул. Дай стрел. Ужас. Оставить. Что? Нельзя почитать печально. Хильдом. Как-то использоваться. Я хочу просто пожарить свою мясо. Для этого нам нужен изучим этот костюм. Он же использует толком. Ух ты. Стоп. Нет. Анимация скольжения. Ее же не было. Странно. Не помню, что была здесь анимация скольжения. Hey, Вот твоя here's your сковородка. frying pan. Fine. Let's see then whether it's any good. Поесть она не даст. Ну, вот это вот место, там тоже есть еще один горец луговой. Давайте-ка за ним сходим. Тут не как сказать, никто бы светит. Молодой. Да, мне все равно страшно. Встаньте. Бывай. А тут еще. Так, легко. Значит, только полегче. Nothing to be had Как there. много нарисовали анимацию. Интересно просто. Вот она, табличка. Очень хорошая. Читать только не могу. Чуть не пал. Ну все пойдешь, ты все отплюешься. Так. Где же любимый горец? Странно.
Был там. Был на стуле, видимо. Главное, я не боюсь. Все-таки лучше всего Nothing to be это had there. минимум оружие. Двуручное, точнее. Двуручное оружие. Две руки здесь нельзя одеть. К сожалению, до этого разработчики не додумались. Давайте попросим кое-кому кое-что в виде одежды. Вроде как все задание выполнено. Все возможно и невозможно. Так что давайте сохранимся. Ну, Hey, you! сколько стоит How это? much for the work clothes? Well, we'll see. You've worked the field for me. You helped my wife. Vino says you were real help to him. And that's saying something. He doesn't usually hold with day laborers. Maleth said you chased the bandits off. The bastards have caused us a lot of trouble. Thanks to you, we're rid of them. 30 gold pieces. It's not going to get any cheaper. Давай тогда сюда рабочую одежду. Give me the work clothes then. There's a chest in my house where you'll find clean things. But don't even think about taking anything else without asking. Все возьму. Все возьму, ничего тебе не оставлю. Это моральный ущерб. Так, мне кажется, тоже. Ой, как бы здесь поудобнее рассесться на этом кресле. Ну шо, Грег, Hey, насчет городских about the стражей. city guards. Yes, got an idea? Давай я тебе дам пропуск. Вот. I have a pass for the city. Oh, I see. I'm supposed to act like I'm a citizen of the town, or Конечно. what? Take a look at me, boy. Nobody's going to believe that. Печально. Я хочу себе эту одежду ставить. Ладно, They should возьми. let you pass if you're wearing these farmers' clothes. That's just what I need. Man, I knew I could count on you. Nobody will bother me disguised as a local yokel. После ничего Excellent. еще. You did really well. Here's your promised reward. What? 50 measly gold coins? You can't be serious. Gold isn't everything, my friend. Take them Если for надеюсь, что now. начать пить, I это нет, have это the не так feeling плохо. that we'll be seeing one another soon. And who knows, maybe I'll return the favor. Look after yourself. Пошел. Я не такой. Тут не чисто. Как ты ходишь? Ты раньше бежал в сторону. Так, этот мужик, я его даже слушать не хочу. Видите? Он тот. Так, давайте. Бывайте. Еще в этих каналах. Ой, копаться. Потому что здесь самые ржавые, ненужные все. Из которых, если собрать, то получится довольно-таки неплохая коллекция. Опа. Быстро. Хочешь? Ща. Забью. Пусти. У меня опять уровень повышен. Печально только то, что нету никаких учителей, чтобы повысить свой уровень. Топорик. Кажется, было только для того, чтобы кузнечным делом такое заниматься. Кочерга. А вот ей, кажется, бить можно. Угу. Чем трамванка? Чем трамванка?
Кстати, насчет травы. Насчет травы. А ну-ка давай. Лучше бы я этого не видел. Слушай. Собирайся. Так, ты не прыгаешь, что ли? Воу! Красавчик, так далеко прыгнул. Нельзя так. Давай, ты сможешь. О, сейчас этот эффект пройдет. О! Все. Всегда мне прикол тут. Эффект. Игнорим как можем. Тут еще что-то должно быть. Надо по сети. Я помню, там орк. Еще. What is it? You aren't getting in here, my boy. А Why что not? Looking the way you do, you're sure to cause nothing but trouble here, boy. We Ну, got enough доказательства rabble in есть. the city. We have no use for people without money. Что они любят? Нет, доказательства в виде пропуска. Получение. Не I've хочу got a получить. pass. Really? And who you kill for that, you cutthroat? Now, will you let me pass or not? Well, go on in before I change my mind. Так что они бессмертны. Не Halt, хочу тебя stranger. слушать. I am NotR, paladin of the king and humble Придется. servant. Our com- Стань мне. Все законы и прочее. I've got to go. Да. Wait. You don't know the new laws of the city. Я знаю законов. Later. О законах. Так, ключиком. Может превратиться. Что с ним кто-то вообще? Я весь хрустаюсь. Крутая штука. О. Перед нами огонек. Что может быть лучше? Так, свою ночь надо знать. Damn it. What do you... Эх, мне не нравится ночной Хоринес, потому что здесь нечего делать. Когда сюда приходишь днем, не выполняя все квесты, тут так живо. Арта уже сильно. Так, это у нас тут площадь пивная и куриная одновременно. Ah, customer, what can I do for you? Я хочу спать. I'm looking for a room. Ah, you're in the right place then. What does it cost to spend the night? Absolutely nothing. The paladins are responsible for the lodging of all travelers. So can I Кажется, stay the night here у for кого free? над головой Yes, yes. светлячок. Just go up the stairs. We still have 1 or 2 beds free. Чу-чу. Так. Не могу тут дальше. Хочу спать. Спать, да. Давайте до полудня. Это быстро. Помню, на том компьютере мне даже подлагивало в этот момент. 7 уже заниматься своими делами. Парток. Hey, come closer.
Take a break and have a sip of cool beer. Lord Andre is springing for a few barrels of free beer. Спасибо. Но я и без тебя это знаю. Пьяница. Этот преступник, который каким-то стал образом, как вызывать там, не помню. Занимаются. Это вроде местной честью. Каковы твои обязанности? These boys swing their swords like farmers, but when I'm done with them, every single one of them will be a tough, hard bastard. Серьезно. Можешь звучать? Can you also train me in sword fighting? Lord Andre has ordered that we train everyone who is in a position to defend the city. But that's only true for combat training. All other kinds of training are reserved for the militia. Can you at least halfway handle a weapon? I think so. All right, you can start when you're ready. Ой. Приходишь к нему, значит, утром, он тебе такой говорит: молодец, на тебе знания. Я хочу... Какое преимущество дружбы? What are the advantages of one or two-handed weapons? Quite simple. With a one-handed weapon, you're faster. That can be a considerable advantage in battle. Two-handed weapons are more ponderous. You have to fight with foresight, but you can do a lot more damage when you're hit. На самом деле, Let's begin with the training. Я хочу повысить уручно. Еще раз уручно. Сейчас хочу посмотрю. Уручное оружие 20. Печально то, что чтобы появилась дополнительная серия атак, нужно 40. Давайте лучше сходим вниз. Guards on the gates are ordered to interpret the law in the strictest sense in order to prevent unauthorized entry. How's it going? You're not from around here, are you? Never mind. Neither am I. Where did you hang around before? In the woods, hunting scavengers and wolves together with some hunters. But I gave it up. These are dangerous times. There's a lot of riffraff running around out there. Why don't we go hunting together? With two, it isn't so dangerous, that's true. Do you know anything about hunting then? I mean, do you know how to skin an animal? No. Then it wouldn't be worth it. Come back when you learn something. Пойдем изучать шкуры. Давайте сейчас с Ватрисом поговорим. In order to reconcile their dispute, and he did not succeed. Adonos be with you. Who are you? I am Vatras, a servant of Adonos, the guardian of the divine and earthly equilibrium. What can I do for you? У меня с собой скамная табличка. I've got this stone tablet. Can you tell me more about it? Those are artifacts from the old culture, which we have been investigating for some time. There are several kinds of them. Some contain information about the history of the ancient people, and that is the kind I am interested in. Bring me all of those that you can find. I shall give you an appropriate reward. Плюс тебе тут надо таблички собирать. У меня для тебя письмо. Here, I've got a letter for you. For me? For you, да. Indeed. This is an important message you're bringing me. I wonder how you got hold of this letter. Я получил... I got it from Cavalorn, the hunter. Cavalorn? Where is he? He told me to tell you he couldn't make it and is headed for the meeting point. Whatever he meant by that.
I see that you have gained Cavalorn's trust. That speaks in your favor. Can you heal me? You do not require healing magic at this time. I want to join the Ring of Water. But I know nothing about you at all. What do you want to know? Well, you could tell me where you come from and why you have come to the city. I carry an important message for the leader of the Paladins. What is this message? A large army is gathering as we talk, led by dragons and determined to conquer the country. Dragons? You speak of beings which until now have only been mentioned in legends. How do you know this? Zardos, the magician, told me. He sent me to warn the Paladins. The necromancer? So he lives, and he sent you. Who are you really? I'm a former convict from the penal colony of Horines. Good. Let us summarize. You are a former prisoner who has been told by Zardos, the necromancer, that dragons have come to conquer the country. And you have come to report this to the Paladins. That all sounds rather fantastic, but I cannot perceive that you are lying to me. Therefore, I must assume that your motives are honorable. I want to give you a chance to join the Ring of Water. What must I do in order to join the ring? Know that you take on great responsibility by joining the ring. I do not let just anyone join who comes to us and asks. If you want to join the ring, you will have to prove that you act like one of us. And that means... Before we let a young man join our ranks, he must have done a great deed for the ring. Only then can I begin to consider letting you help preserve the balance of forces on this island. Я освободил многих людей. Я ушел спящего. Мне кажется, это достаточно. I have vanquished the sleeper. Isn't that a great enough deed? My ears hear many a tale these days, including the story about the banning of the beast called the Sleeper. I have not heard that this was achieved by a single man, although your eyes tell me that you are convinced you did this. That confuses me slightly, but I cannot be sure that my senses might not deceive me sometimes. Ладно, и что же мне нужно сделать, чтобы убедить So what would be an appropriate deed that might convince you? Horines is facing a great enigma these days. The number of people missing from the town seems to increase almost daily. If you can explain to me what happened to them, you shall have your place within the Ring of Water. However, yes? You should take your message to the Paladins first. I consider it a matter of utmost importance. Talk to Lord Hagen. But Lord Hagen is not going to receive me. Yes, he will, no doubt about it, provided you become a member of a powerful community first. The ring has far-reaching connections. We shall assist you in conveying your message as soon as possible. You should talk about this to Laris, whom I trust. He will help you. What community should I join? There are only 3 communities that have enough influence. These are the City Militia, the Monastery of the Fire Magicians, and the troop of mercenaries on the landowner's farm. The choice is yours, son. Laris can certainly assist you with this difficult decision. Talk to him about it. I shall do that. Wait, if you see Laris, give him this ornament and tell him that it needs to be returned. He'll know what to do with it. But there, where Addonos stood,
I'll never get this open without the right key. Ящик ключ. Не, кого заберем? Так, с ним мы поговорим в следующий раз. Hey, you, wait. You look familiar to me. What do you want? I've seen your face before somewhere, right? Да нет, там не я нарисовал. Here, we found this picture on some bandits we picked up a few days ago. It looks a lot like you. Apparently, those guys were looking for you. Gee, I'd never have thought of that myself. Very funny. What did those guys want from you? Ask them yourself. You've got them safely locked up, haven't you? No, they're dead. I guess we'll never know then. If you're in some kind of trouble, go talk to Lord Andre. Maybe he can help you. You'll find him in the barracks. Так, с плотниками, кузнецами, охотниками и прочей всякой швалью мы поговорим попозже. Супер. Hello, stranger. You must be hungry and thirsty. Perhaps I can interest you in my wares. Нужны деньги, я I ищу need работу. some money, and I'm looking for work. I've heard that Bosper has trouble with his suppliers. His shop is right over there. They say he pays pretty well. What do you have to offer? At the moment, I don't have much choice. The damned landowner doesn't deliver anymore. And what we get from the small farms isn't enough to meet the demands of the city. Show me your wares. That's all just gossip. I've got my own opinion about that. That's really not my problem. So why won't they listen to me? Is it really true? Хорошо. Давайте прощаться. Всем пока и удачных дня. I agree with you.